Vítejte v síni slávy typ sportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů. Toto je osobní asistent Nerváka 01, s nímž zaznamenal nejvíce výher. Chameleon X, schopný sledovat 16 streamů najednou. To nějak živej. Profi výbava analytika Blichtiče, který inspiroval nejvíce tipérů. Co děláš? Držím palec. Držíme palce všem sportovním i sázkařským hrdinům. Tip Sport, největší komunita sázkařů. Peníze, tvrdě na ně pracujete. Ale pracují oni pro vás? Protože pro miliony lidí už ano, u XTB. Nezáleží, z kolika začnou. Přidejte se k nim a tvořte vlastní budoucnost. Nevydělávejte jen peníze. Rozhodujte o nich. Krok za krokem. Investici za investicí. Peníze tvrdě vyděláváte. Nechte je pracovat pro vás. Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné. Jim Beam není jen pro ty, co chodí do gymu. Třeba Jim Beam magnézium proti únavě. Jim Beam maka pro fokus. Jim Beam kreativy na sílu. A Jim Beam protein pro růst a regeneraci svalů. Jim Beam pro každý sport. Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti. Nic nepotěší chlapa tak, jako láhev dobrýho pití. Alkohol.cz. Dobrý pití z celého světa. Šport.sk. Žijeme športom. Na svět a tento program se nedíváme černobíle. Jsme Refresher, hlas moderní generace. Max Fitness. Tvůj prostor pro sílu, energii a výsledky. Moderní vybavení, profesionální přístup a motivující prostředí. Tady začíná tvá cesta k lepšímu já. Max Fitness. Push it to the max. Sport Kontakt 7. Continental. Cvič tam, kde se cítíš jako doma. Doma. InSportline. Ve Skotsku vyrábíme whisky. Destilujeme ji a necháváme spát celá léta, protože autenticita z nás dělá klán Campbell. Nejsme chipsy, jsme bramburky z Moravy. Hobžovy moravské bramburky. Do Brna, do Prahy, za baby i do Blavy, za mámou, za prací, do auta se nevracím. Jedu vlakem, jsem nada. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Jeďte moderním vlakem ČD. Do Brna, Ostravy, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně, kdykoliv potřebujete. Oktagon se vrací na ikonickou Štvanici. Největší ženský zápas a vyvrcholení největší rivality v historii domácí scény. Nejlepší bojovnice Slovenska a Česka o titul bantamu. Neporažená double šampionka SZABOVÁ proti ostřílené lvici s 11 zápasy v UFC Lucii PUDILOVÉ. Kdo odejde jako královna celé organizace? Dle světových měřítek nejlepší bitva za 10letou éru Oktagonu. Absolutní vládce napříč divizemi a světová 32 Will Flery jde po 3 úspěšných bitvách o pás těžké váhy obhájit i žezlo polotěžké divize. Pro něj si přichází nejsledovanější bojovník Oktagonu, světová 630 a prozatímní šampion střední váhy Mahmud Muradov. Nejdéle vládnoucí bývalý šampion Oktagonu a miláček fanoušků David Kozma. A jeho duel s obávaným katem Davidem Zavadou. Ustojí růžový panter Němcův tlak a bude jeho cesta za ztraceným titulem pokračovat?
fenomenální 22letý grappler Nafuka versus rozjetý ostravský postojář Tomáš Mudrov, který má na kontě 8 výher v prvním kole. A také české derby supertalentů. Status největší domácí MMA naděje chce opět potvrdit Jakub Batfalský. Beautiful shot. Na něj si nyní sebevědomně ukázal trojnásobný amatérský mistr republiky Vojtěch Kol s jediným cílem – postavit se na Batfalského místo. Dámy a pánové, toto je nejkrásnější turnaj roku pod otevřeným nebem, Oktagon 92, SZABOVÁ versus PUDILOVÁ. Kup si pay-per-view a přenes se na turnaj rovnou do první řady na Oktagon TV. Welcome to the official weigh-ins here for Oktagon 92. Tomorrow night, August 1st, we will return to the Štvanice, an enchanted place that has become holy ground for Oktagon fans and fighters alike. Bad blood will be solved, superstars will rise, and we will have a night beyond your wildest dreams. So, 10 fights will treat us tomorrow night, topped by those 2 title fights. The light heavyweight title on the line. Double champ Will Fleury, 6 weeks after defending that heavyweight belt, will go up against the interim middleweight champ, stepping in on 12 days' notice, Muradov, and then the female fight of the century. We will see Czech versus Slovakia as Lucy Pudilova attempts to take the unbeaten record and the bantamweight title from Lucy SZABOVÁ. What a night that is. Just to let you know as well, tomorrow night the card will start at 6:30. 6:30. Of course, it will be a very cruel summer if the rain does appear, so bring your umbrellas just in case, but we anticipate just a small amount, and then we can get on with the night's festivities. Tonight as well, we have the weigh-ins from 4 o'clock at the Štvanice till 7 o'clock. You can join us, all the fun and games, plus the final stare-downs between the fighters. You can watch tomorrow night on RTL+, TVP, and of course, Oktagon.TV. Tomorrow as well, we have the Oktagon Energy Run. 9 o'clock we will start the Štvanice, a 5K run if you want to have some fun, dance your way around Prague, and then a 10K run if you're absolutely insane. So you can join us then at 9 o'clock for that as well. Now, let's get this underway, introduce the people on top. I should introduce this as well, the Foot Shop collab, now available at Oktagon stores. You can see to my left, to my right, Pavel Neruda, and of course Andrei Novotny, dressed for the summer, my friend, looking good. Available now at Oktagon store. So let's get this underway. I'll introduce the 2 men behind us, the masterminds behind Oktagon, Pavel Neruda and Andrei Novotny. We've got our beautiful Oktagon ladies, Jana and Teresa, and our commission, Vasco, and of course Joseph Loach inside of the scales, and Pavel Picante Tosh. 10 fights kicking off with our YouTube free prelim. Let's take a look at the story behind this one. Na místo činu se po 3 letech vrací elitní prospekt Ivan Klevec. V létě 2023 na ikonické Štvanici teprve otevíral profesionální kariéru. Aktuálně je na impozantní vlně 4 výher. Vítěznou sérii prodloužil i při svém prosincovém návratu do Oktagonu. Klevec konečně naplno ukazuje, co v něm dřímá. Do Prahy však přijíždí zabrzdit jeho rozlet talentovaný Kevin Enz. Reprezentant Spitfire Gym Berlín se nebojí výzev. Německý bojovník se už setkal s více talenty jako Cigánikem nebo Nafukou. Držitel černého pásu v brazilském jiu-jitsu ukázal potenciál zejména výhrou nad Bajramim. Big shots coming in from Enz. Na tu navázal 2 dominantními vítězstvími. U obou dohromady strávil v kleci méně než 2 minuty. Oba muži mají slušné momentum a za každou cenu ho budou chtít potvrdit i pod pražským nebem. So this set in the lightweight division, let's welcome to the scales. First of all, Kevin Violence. 27 years of age from Dresden. The last time we saw him, everything has changed. 2-fight win streak now, including his last fight, which was a 25-second knee bar victory. Now he returns to Oktagon as a win over Benny Bayrami in our cage. Needs to hit 70.8 or under. 70.55. 70.55 for Kevin Violence. What's up, my friend? Next up, we are welcoming back to the cage once more. Let's welcome into the scale, Ivan Klevec. 23 years of age, representing that monster gym in Prague and Primat Gym.
First 4 fights started in Oktagon back in the Štvanice, lost the first 3, and since then he has gone on a 4-fight win streak after shaking it off and getting back in the win column. He's hit 70.8 or under. 70.8. 70.8 for Ivan Klevets. This kicks us off on our YouTube free prelim. Whetting your appetite for Oktagon 92. Kevin Enns versus Ivan Klevets. What a fight that is. Kevin Valens, the youngest black belt in Germany, and you look at Klevets, the combat sambo champion in Europe. What a battle that will be to kick us off. Again, you can watch that live and for free on our YouTube channel. Next up, we move to the bantamweight division. Before they step on the scale, let's take a look at this fight. V Oktagone sa stretnú dvaja rebríčkoví susedia v bantamovej divízii. 8. váhy Roman Paulus si zmeria sily s 9. Harunom Kurtom. Neporazený Kurt vstupoval do Oktagonu ako nepopísaný list papiera. Aspoň pre väčšinu fanúšikov. No ono to nakoniec bolo celkom inak. Kurt počas 3 kôl úplne vymazal českého mladíka Brucknera. Držiteľ čierneho pásu v taekwonde však krásou jazdou organizáciou pokračoval aj v ďalšom vystúpení. Čelil šikovnému postojárovi Haywoodovi. Kurt však ukázal presnosť a po zásluhe odchádzal ako víťaz. Teď na Kurta čeká jednoznačně nejzkušenější soupeř jeho kariéry. Romanu Paulusovi je sice stále teprve 25 let, v Oktagonu ho ale pravidelně vídáme už 6 let. Vítěz 5. řady výzvy se vrací do organizace po důležité výhře v PML, která byla už 12. triumfem jeho kariéry. Hunting for the finish is Roman Paulus looking to upset the party. He's got it! Nyní se Paulus vrací na místo, které pro něj má speciální význam. Na Štvanici si připsal už 2 vítězství a vítězné oslavy si chce na nejkrásnějším turnaji roku zopakovat i po 3. So we are set to find out who will be the better man in the bantamweight division. Let's welcome first the Wolf, Harun Kurt. 30 years of age, stepping in here now representing NFT Gym. 6 fights, 6 victories with 3 finishes in there, 2 knockouts and 1 submission, and back-to-back wins inside the Oktagon cage. 1 over Bruckner and 1 over Hayward. Needs to hit 61.7 or under. We will bring in a hoop of hope, 0.3 still to go on there. Again, the active win streak, 6 fights, a 580-day win streak in his pro career, undefeated, never tasted defeat in the cage. Began Taekwondo age 10, earned his black belt before transitioning into K1, then into mixed martial arts. Made his Oktagon debut at Oktagon 79. Again, he's hit 61.7. 61.85. 61.85. So he will have 2 hours from this moment to lose that 0.15 to hit that 61.7 bantamweight limit. Again, that with the 500-gram allowance. Our main event tonight, of course, will be 61.2. Sorry, tomorrow night will be 61.2. That will be championship weight. 2 hours, Harun Kurt will have again Oktagon debut back at Oktagon 79, and then his last win over Nathan Hayward. Now, let's welcome a man well known to Oktagon fans, the one, the only, Roman Paulus. Winner of Oktagon Challenge Season 5, representing Spartacus Gym at just 26 years of age, already has 18 pro fights with 12 victories and 6 finishes, 1 knockout and 5 submissions, that 50% submission rate, and 2 first-round victories as well. Purple belt in Brazilian Jiu-Jitsu. Needs to hit 61.7. 61.7. On the money for Roman Paulus, 61.7. Stepping in the scales with the shades, the bright lights of the Štvanice, that open-air arena will be on him tomorrow night. That will kick us off in our prelims as we move up and over the card. Now, there we go. An incredible fight in the bantamweight division. Roman Paulus versus Harun Kurt. Roman Paulus will be hoping it will be deja vu in that Štvanice. He has claimed victories already in that beautiful arena. Next up, we go from the bantamweights to the featherweights. Let's take a look at this fight.
Štvanice uvidí návrat jedného z najväčších českých talentov. Jakub Tichota! Už vo veku 23 rokov stál dvakrát na prahu titulu. V epických súbojoch s Kejtom a Sanikidze si získal srdcia divákov. Teraz sa po dlhých 18 mesiacoch vracia späť do klietky Oktagonu. Po víťaznom štarte sa chce čím prestrieľať naspäť medzi elitu pérovej váhy a všetkým pripomenúť, že jeho čas ešte len prichádza. Naproti tomu Firas Daud patří mezi největší naděje německého MMA. Jeho nástup na scénu je přímo ničivý. Vletěl mezi profesionály jako velká voda. Na úvod si připsal 5 výher a zároveň 5 KO. 3 z nich ukončil hned v prvním kole. Daud ale není jen divoký postojář. Velké zkušenosti má také v grapplingu. Právě proto představuje pro Tichotu mimořádně nepříjemnou zkoušku. Štvanice dostane zápas, který má absolutně vše. Vítěz se nesmazatelně zařadí mezi nejzajímavější tváře pérové divize. What a fight in the featherweight division. Let's welcome first Firas Almaz-Daoud. 25 years of age from Cologne, Germany, fighting out of Fight School Hanover under David Palakai. 6 pro fights, 5 victories with 5 knockouts in there. An incredible journey about how his family escaped Syria, made it to Germany. They're all now safe and sound in Deutschland. 66.3 is what they need. 66.3. On the money, 66.3 for the Diamond Daoud. What a record as well. You look back at his record. Began boxing at 16 in a refugee camp, moved into MMA without any experience, just tried the fight and knew from that very moment, that first fight, despite losing, that this would be his future. Now he is taking on a man well known to Oktagon fans. It has been 578 days since he stepped in the Oktagon cage. Let's welcome back the chimp, Jakub Tichota. Here he comes, 27 years of age from Prague, 2-time featherweight title challenger. You look at his record as well, multiple-time Czech MMA champion, African Open IMAF gold medalist and junior world champion and Czech champion in karate and Muay Thai. 66.1 for the chimp Tichota. Again, coming back to the cage, 578 days since he stepped in the black and yellow cage. Featherweight fireworks in the open air, Štvanice in Prague. Tichota versus Daoud. Again, what a card we have for you. Rising stars, well-known names, and of course the 2 title fights at the top. There are no tickets available, so if you want to watch, you can only join us live on Oktagon.tv. Of course, RTL in Germany, 6 German fighters on this card, and TVP as well. So, now we're welcoming a man making his Oktagon debut. Let's welcome now to the scales, the cop, Rafael Aronov. 31 years of age from Israel, representing Spirit MMA. 14 pro fights with 8 victories and 8 finishes, a 100% finish rate. 4 knockouts, 4 submissions, and 5 of them coming in the very first round. This a catch weight at 80 kilos. A black belt in jiu-jitsu, a black belt in luta livre. Began training at judo at the age of 6 and nicknamed the cop because that is his job back in Israel. Needs to hit 80 kilos or under. 80.3, so 2 hours to lose that 0.3 to hit that allotted weight, the catch weight limit. Again, no allowance on that catch weight, but a super exciting addition to the Oktagon roster. Has fought in Cage Warriors as well. He has a record of 4-2 in Cage Warriors. The only 2 losses, hello my friend, welcome. Only 2 losses coming to future champions in that promotion. Now, making his return in his home city of Prague, let's welcome the Inquisitor, Miroslav Brož. Let me show you what I do. It has been 817 days ago since he laid the gloves down after the fight against Christian Eklund at Oktagon 57, but this is the sport that has pulled him back in. 22 pro fights, 17 victories with 6 finishes on there. Wins over Pukac, Christian Jungwirth as well. Began training Muay Thai and Vale Tudo age 20.
Also was a professional ice hockey goalkeeper, now trains the kids in that sport as well. Needs to 80 kilos or under. 79.8. 79.8, the Inquisitor is back. What a fight. Miroslav Brož versus Rafael Aronov. Oh, I love my job. What a night this will be tomorrow night under the open air of the Štvanice. Next up we have this fight, a fight where sparks will fly. This in the middleweight division. Let's check out these two fighters before they step on the scale. David Spartan Zápasy neukončil len na KO, ale aj na zemi. Z 13 výhier celkovo nazbíral 8 knockoutov a 3 submisie. A aby toho nebolo málo, nikdy sa nebojí postaviť proti elitným bojovníkom. Stačí spomenúť, ako sa na poslednú chvíľu postavil proti jednotke poloťažkej divízie Popekon. Proti domácímu Spartanovi se postaví německý tvrdák Daniel Švind. Ten je podobného ražení jako jeho český protějšek. Zajímavostí je, že žádný Švindův zápas ještě nikdy neskončil bodovým rozhodnutím. V Oktagonu se doposud ukázal 4krát a dominantními výhrami nad Bartem a Uškrtem si okamžitě získal pozornost nejen fanoušků, ale i bojovníků. Daniel Švind in his debut. Tréninkový partner Kristiana Jungerta věří, že na Štvanici přidá 8. KO v kariéře. Podobně naladěný je ale i Hošek. Čeká nás tvrdý střed, kde si oba borci půjdou po krku už od úvodních vteřin. Let's welcome first to the scale, fighting out of Stuttgart, Germany, Daniel Švind. 27 years of age, representing Kong's Gym, 13 pro fights with 8 victories, all 8 wins come by way of finish, 7 knockouts and 1 submission. Began kickboxing age 18, German kickboxing champion, wins over Uškart and Bartel. Needs to 84.4, 0.1 to go. We could lose the chain, let's try that. Nebudem potřeba. Don't move. No. Just teetering there and there. Again, we will check this. Again, started training age 18 in kickboxing, moved into mixed martial arts after that. Trains alongside Christian Jungwirth as well. Never been submitted in his professional career. And he is a performance of the night winner inside Oktagon. Stepping on the scales now, needs to 84.4. Don't move. 84.3. There we go, 84.3 for Daniel Švind. Making weight, stepping on the scales there. What a fight this is. These two guys just hit different. It is such an incredible matchup. Look at that record of Daniel Švind. 8 finishes, 7 knockouts, 1 submission on there, and always brings exciting fights. Jump back to the Uškart fight. Jump back to the Bartel fight. This man is worth the ticket price alone. Next, needs a heavier chain. You can add it in his contract, maybe. That can work. So, next up, let's welcome the Spartan, David Hošek. 33 years of age, from Prague in the Czech Republic, representing Renegade Prague Gym. 22 pro fights with 13 victories. And again, look at the finish rate. 11 finishes, 8 knockouts, 3 submissions. Needs to 84.4. Again, we'll bring in the Hoop of Hope. 85% finish rate and 7 first round finishes in there, with the fastest coming in just 44 seconds. Began judo at age 10 before switching into boxing. 2-time Czech champion. 84.4. 84.4 there for David Hošek. Long-time national champion in the boxing, and also competed in the 2015 European Games in boxing as well, before moving into mixed martial arts. Nicknamed the Spartan because of his beloved club Sparta Prague. Set and ready he is again. This in the middleweight division. What a fight this will be. Let's bring these guys together. "19 finishes between these two. Daniel Švind versus David Hošek."
Incredible fight. There we go. So from the middleweights, we will go to the featherweights. And to cut a long story short, these two guys just do not like each other. Jakub Batfalský vstúpil do oktagonu podobne ako za každým vyrukuje na svojich súperov v klietke. Bez rešpektu a s jediným cieľom. Vždy zvíťaziť. Skoro polovicu z 9 výher ukončil na KO. V ťažkých zápasoch s Vyšavým alebo naposledy s Black Delom si zase získal rešpekt naprieč scénou. Teraz je v Prahe na rade spoločný tanec talentov. Vojtěch Kol nedávno při pohledu na žebříček upsal pozornost na 7. místo pérové váhy. To okupuje právě Batfalský, což Kolovi nešlo do hlavy. Vichr z hor vletěl mezi profesionály a zaznamenal 3 vítězství. Památný je zejména jeho zápas na Štvanici před rokem, kde Kol ukázal obrovské srdce bojovníka a fantasticky otočil nepříznivě se vyvíjející duel s Federikem. A věří, že úspěch zopakuje na stejném místě i proti Batfalskému. Ten má však mezi profesionály mnohem více zkušeností. V Oktagonu bojoval i s těmi nejlepšími a na Štvanici chce ukázat, že si své místo v žebříčku tvrdě zasloužil. Let's welcome first at the scale, Wojtek Kol. 27 years of age, representing All Sports Academy under Patrick Kinsel and David Dvořák and Lukas Chotanovsky. 3 pro fights in there, 2 finishes, 1 knockout, 1 submission. His debut for Oktagon was back in the Štvanice as well. Became the first man to submit Rafael Federico. He's at 66.3. Began training MMA age 15, made his professional debut back in 2023. A 3-time Czech amateur champion. 66.25. 66.25 for Wojtek Kol. Went to social media asking for this fight, asking for the next man to the scale, Batfalsky's place in the rankings. He doesn't understand why he's number 8, wants to prove that he deserves that slot in the Oktagon rankings. An incredible fight. He called for it. He now has it. Let's welcome to the scales his opponent, Jakub Batfalský. 23 years of age from OSTROV, representing Fighting Club OSTROV. 11 pro fights already, 9 victories with 6 finishes, 4 knockouts and 2 submissions in there. An amateur record, incredible record of 33-5. These hit 66.3. Just take these off, they should be good. Czech amateur champion 2021, Slovak amateur champion 2021. Owns the 6th fastest KO among all active featherweights and was silver runner-up, I should say, in Czech Man of the Year 2025. 66.3 is the magic number. 66.2. 66.2 for Batfalský. Incredible run in Oktagon as well. I think he's joint for the 2nd youngest headliner with Nafuka in Oktagon history. And you look at his record as well. There you go, my friend. There we are. We could be looking at the future of the featherweight division. Batfalský versus Kol tomorrow night, Oktagon 92. What a fight. What a fight. Czech versus Czech. 2 of the most decorated amateur fighters on the scene, making their way into the Oktagon cage. And tomorrow night, they will face off for you guys at home. Again, join us, oktagon.tv, to get your pay-per-view, RTL Plus in Germany, and of course, TVP in Poland. Next up, we have a lightweight contest. Let's take a look at the story behind this one. Ak vás hafene nafúka, raz dostane na zem. Začína boj o prežitie. Čas ubíhá veľmi pomaly. Viděli jsme to od něj už mnohokrát a stejně tomu bylo i naposledy, kdy ostříleného grapplera Kuzníka vyškol na zemi a ve druhém kole ho nekompromisně ukončil. Z celkových 12 výher tak až 8krát ukončil na submisiu, čo len potvrdzuje jeho výnimočnosť. Proti Nafukovi sa totiž postaví elitný český prospekt Tomáš Mudroch. Ostravský Express vtrhl na scénu v roce 2021 a okamžitě začal demolovat veškerou konkurenci. 8 vyhratých zápasov a každý jeden z nich ovládol pred limitom. Mudroch sa skrátka nebojí tvrdých prestreliek, čo potvrdil
v špeciálnom zápase s európskym šampiónom BKFC Josefom Hálom. Ani na zemi, ale není Mutrov žádný začátečník. Většinu zápasů mezi amatéry ukončil právě na submisi a své grapplerské dovednosti chce předvést také v kleci Oktagonu. Náfuka chce navázat na svou poslední výhru a ukázat, že jeho čas je konečně tady. Souboj dvou velkých nadějí svých zemí pod otevřeným nebem právě začíná. Let's welcome first to the scales, Tomáš Mudrok. The fearless OSTROV Express making his way to the scales, 28 years of age, representing fighting club OSTROV, 10 pro fights, 8 victories with 8 finishes, 6 knockouts and 2 submissions, with the fastest finish coming in just 19 seconds, and he's hit 70.8. 70.8. 70.8 for Tomáš Mudrok. Already holds the record for the only upkick in Oktagon, knockdown in Oktagon history, but this is it as well. He owns the shortest average winning time to fights in Oktagon history. Just 1 minute 49 seconds is his average distance to winning the fights. That is incredible. 1 minute 49. Now he is taking on this man, the Namibian nightmare, Hafeni Nafuka. 22 years of age, from Germany, representing Namibia and Diego Studios Munich. 16 pro fights and 12 victories. This will be his 10th Oktagon fight, 10th time stepping on the Oktagon scale. 16 fights, 12 victories, 10 finishes with 2 knockouts and 8 submissions in there. A Brazilian Jiu-Jitsu background with an amateur record of 5-0. Began training Jiu-Jitsu at the age of 12. He's hit 70.8. 70.2. 70.2 for the Namibian nightmare, Nafuka. A smile on his face again, stepping into his 10th Oktagon fight. He is the joint second for the youngest ever headliner of an Oktagon card as well. And this in the lightweight division puts together 2 of the biggest prospects, one from Czech Republic and one from Germany. What a fight. Tomorrow night it goes down in the Štvanice. Hafeni Nafuka versus Tomáš Mudrok. Incredible matchmaking. Incredible matchmaking. What a night of fun it will be tomorrow night. And then we have this fight as well in the welterweight division, the Battle of the Davids. Legendárna Štvanica privíta 2 ikony svojich krajín. Keď David Kozma zápasil na tomto mieste naposledy, bol ešte len na prahu legendárneho ťaženia. To se psal rok 2018 a Kozma byl ještě mladé ucho. Kozma je pýchou českého MMA a historicky najúspešnejším šampiónom organizácie s 5 titulovými obhajobami. Za obeť v minulosti Kozmovi padli také mená ako Veličkovič, Apollo Silva alebo Monstr Kníže. Kozma to znovu dokázal, to je neskutečné. A ďalšie zaujímavé meno by Rúžový panter chcel do zbierky pridať aj pri veľkom návrate na Štvanici. Čeliť mu bude skutočný pionír nemeckej scény David Zavada. 20 výhier, z toho 12 KO a 5 submisí. Po sérii impozantných výhier na európskej scéne odišiel do UFC. Výzvám se Zavada nevyhýbal ani po příchodu do Oktagonu. Keď sa stretol s Peňázom, Kadževandom či Ligockým. Kozma si však po úspešnom návrate nad Vypuknenom povedal práve o Zavadu. Rukavica neostáva nezodvihnutá a čaká na súboj 2 skúsených matadorov, ktorí v klietke zažili všetko a sú odhodlaní dokázať veľké veci. Let's welcome first to the scales, David Zavada. 35 years of age, from Düsseldorf, Germany, representing Team Zavada and Mountain Fighters Academy. 32 pro fights with 20 victories in there and 17 finishes, 12 by knockout and 5 by submission. Experience in UFC, KSW and PFL. Has wins over the likes of Kerim Engizek, Hojat Hajivand,
Nistit 77.6, and of course Abu Bakar Magomedov won the performance of the night bonus in that, and for Oktagon he's won that as well. 77.55. 77.55 for David Zavada. And now returning to the weight where he got into the UFC as well. Welterweight was where he had his most success of his career, hitting the scales under 77.6 limit, returning to action and coming off the back of that huge win at Oktagon 82 over Daniel Ligotsky. An incredible fight that just showed his tenacity and durability once again. And again, when you're looking at pioneers of the sport, both these guys in their respective countries have helped raise the game and raise the bar of mixed martial arts. Now let's welcome to the scale the former and longest reigning champion in Oktagon history, the Pink Panther, David Kozma. 33 years of age from Prague, representing Grinders MMA, 48 pro fights with 33 victories, 21 finishes in there, 8 knockouts and 3 submissions. 77.2. 77.2 there for David Kozma. Almost championship weight, and he reigned that division for 1,477 days, defended that title 5 times, the most a title has been defended in Oktagon history. David versus David tomorrow night in the Štvanice. Zavada versus Kozma. Wow, wow. That leads us to the business end of the card, the top of the card. We'll see 2 double champs defending one of their champions. It will see the first ever couple in Oktagon history, in MMA sports, in combat sports, stepping into title fights on the same night, on the same card. This is our co-main event, and this is for the light heavyweight title. 12 days out from the fight, Dansk 4 pulls out. Who would have thought the guy didn't want to fight me? Jak jsem vždycky říkal, já jsem připravený zapasit s kýmkoliv, kdykoliv. Příběh mezi Willem Fleurim a Mahmudem Muradovem začal bublat už před 2 lety. I'm here. 185. Let's go. You only talk. Yeah, hold on. There you go. This cunt's been preparing for me for the fucking whole camp. This isn't how you get the fucking double champ. Not like this. Nikdy v historii Oktagonu se nesetkali tak vysoce postavení bojovníci ve světovém rankingu. Dvojnásobný šampion Fleury píše dějiny Oktagonu tak, jako ještě nikdo před ním. Nezničitelný Ir se probil k pásům 2 váhových kategorií. I'm gonna make as much of this as I can, because now is the fucking time of my prime. Now is my Fleury era. Původně se měl Fleury představit proti Danu Škvorovi na ikonické Štvanici, ale osud to chtěl jinak. Po zranění Škvora se šance chopil Mahmud Muradov. Kdykoliv, s kýmkoliv a kdekoliv. Jdeme pro pás Oktagonu polotěžký váze. Tak se neváhal vrhnout do boje na short notice. Jeho neuvěřitelné rezumé mluví samo za sebe. Big shot. The referee looking up. Wow. Muradov finishes. UFC se dlouhodobě měřil se světovou špičkou. Nyní se vydává do zápasu o nesmrtelnost. Jedeme! Bomby! Neohrožená jednička pound for pound žebříčku chce v Praze získat největší triumf kariéry. That's like, now you're gonna come in and take that away from me before I've had my time to be at the top and fucking bask in the glory of this. Fuck you. Nobody's taking this shit away from me. Wow, wow, make it now. Let's go. This our co-main event for the light heavyweight title. Let's welcome first to the scales. He is the current interim middleweight champion, Mahmud Muradov. Stepping in here on 12 days' notice to take this fight. And you look at his record, 38 pro fights, 29 victories, 21 finishes, 18 knockouts and 3 submissions. 92.8. 92.8 there for Mahmud Muradov. What? Hey guys, stepping in on 12 days notice again. You look at that former UFC fight, the first ever Uzbek inside the UFC, and taking this fight undefeated in Oktagon. In fact,
undefeated for an incredible amount of time, over 1,367 days. But he is taking on this man. Let's welcome to the scales, the undisputed, the undefeated Will fucking Fleury. Light heavyweight champ, pound for pound, #1, stepping on the scales an incredible 6 weeks after defending the heavyweight title. Now has to hit 93 kilos or under to make this official. 6-0 in Oktagon already. 93. 93 on the money for Will Fleury. We are set. We are ready. Both belts on his shoulders. Will he leave with both belts still intact tomorrow night? This is our co-main event for the light heavyweight title. Mac versus Will Fleury. Mac, I will grab a... Sorry, my friend, I'm working some footwork on you there, brother. 12 days notice. 12 days notice stepping in for this. We saw you face off after the Carlos fight. You were adamant you would fight him, but a middleweight. What makes you so sure tomorrow night you can get this done at light heavyweight? I'm speaking Czech. Ahoj, zdravím všichni. Kdykoliv, s kýmkoliv. Ty slova nemluvím jen tak. Jsem připravený. Zavolejte, jenom 7-7 ode mě nechcete. Jinak jsem připravený s kýmkoliv, kdykoliv. Děkuju. It is the most, highly anticipated fight because of the rankings. You're 34 in middleweight, he's 31 in the world in light heavyweight. How do you get this done? What is your prediction for the finish? Ale chci zapasit s těma nejlepšíma. Flair je teďka jeden z nejlepších, nebo nejlepší zápasník. Má tady historii už a já jsem vzal ten zápas a připravený sebrat u něho ten pás. That will do. Give it one more time. The challenger, Mac Muradov. Will Fleury, my friend. Setting records, breaking the history of Oktagon once more. 6 weeks after defending one of your belts. This guy has stepped in on 12 days notice. Arguably, it is, a higher level fight because of the skill set he brings. How do you see this one, and how excited are you to make something special happen tomorrow night? I'm fucking incredibly excited. I appreciate Mac taking the fight. It shows a lot of balls. He's a phenomenal fighter. I respect the skill set he has. He said I'm a fat fuck. My fat fists are going to knock that fucker out tomorrow night. It's going to get done in 3 rounds. Let's fucking go. Done in 3. That's the prediction from the champion. Give it one more time. Will fucking Fleury. Yes. There we go. That is our co-main event again. No tickets left. This is the hottest ticket in town. That open air Štvanice is sold out, but you can join us on Oktagon.tv, RTL Plus, or TVP, of course, in Poland. What a fight it is. The man versus the man indeed. Next up, we have another fantastic fight. This, arguably the biggest Czech-Slovak female fight in history. Let's take a look at this one next. Střet, o kterém se na československé scéně mluví už několik let. Ženský zápas století mezi Lucií Sabovou a Lucií Pudilovou o titul bantamové váhy je konečně tady. Klenot slovenského MMA poprvý raz zažiaril pred 7 rokmi. Za ten čas sa život Lucie Sabovej úplne zmenil. Najskôr získala titul ženskej Oktagon výzvy. Neskôr pás v bantamovej váhe. A napokon znova prepísala históriu v apríli tohto roku. Je první ženou v historii Oktagonu, která vládne 2 divizím současně. Královnu Oktagonu však na Štvanici čaká obrovská kariérna výzva. Keď na Slovensku kráľuje medzi ženami Sabová, v Česku to historicky platí Lucii Pudilovej. Jako první Češka se dostala do UFC, kde působila hned ve 2 různých etapách a otevřela cestu pro další generace. Má za sebou bezmála 30 zápasov a pravidelně se medala s tými najlepšími. Teď chce ale Pudilová korunovat svou bohatou kariéru ziskem titulu, po kterém tak moc touží. V tomhle zápase si jdu pro titul. Zápasy Lucie Sabovej sú diváckým veľkým lákadlom. Silent Killer má totiž X-faktor a drží mezi ženami nevídanou bilanci. Z 11 vítězství hned 9 urvala před limitem. A aktuálne je svetovou 14 bantamu, čo z nej robí najvyššie postaveného bojovníka Oktagonu.
Lucie Pudilová ale sama dobře ví, jaké to je pohybovat se mezi absolutní špičkou. Svého času byla dokonce 10 světového žebříčku. Ta najlepšia možná oslava 10 narodenín Oktagonu je tu. This is the female fight of the century. This is the great war we've all been wanting to see. Let's welcome first the contender, the challenger, Lucie Pudilová. 32 years of age, representing SBG Ireland and Reinders MMA, 28 pro fights, 17 victories with 5 finishes in there. Stepping on the scales needs this 61.2 or under. 61.05 for the challenger, Pudilová. The first female fighter from the Czech Republic to beat in the UFC, wins over the likes of Belander and more. And next she will face this lady, the untouchable so far in the Oktagon cage, the silent killer, the double champ, Lucie SZABOVÁ. 28 years of age from Bratislava, 11 pro fights, 11 victories with 9 finishes. She has the number 2 ranking in the pound for pound rankings, the flyweight title and the bantamweight title too. Ring. Needs to hit 61.2 under, just 0.1 to go there. Again, you look at the record. Began training judo age 13, then moved into Muay Thai. That's where she carved most of her career until she stepped into Oktagon Challenge, the series that she won. Since then, she has been undefeated, including that victory over Belander back in the Štvanice last year, which claimed that title, the bantamweight title. These two know each other all too well. 61.15 for the silent killer, SZABOVÁ. Again, we have been waiting for this fight for so long. The question has always been asked, who would rise to the top of the Czech, the Slovak scene? And tomorrow night, we get that answer. Will it be SZABOVÁ or will it be Pudilová that leave with the bantamweight title? Let's go. I don't know. This is our main event. This is the female fight of the century, and this is for bantamweight gold. Lucie Pudilová versus Lucie SZABOVÁ. Let's go. Wow. Lucie, nice to see you. This is the main event tomorrow night. It's the fight that you have been wanting for so long, and it's for the belt that you have been dreaming of. What do you think of this matchup, and how do you get the finish tomorrow night? I'm very excited for this fight, and I think in stand-up I can finish this fight. You got a lot of Czech fighters, Czech fans, behind you as well. Do you want to do a message in Czech to them? Why should they tune in to see you look to claim that belt tomorrow? Yeah, thank you every my fan. A já děkuji všem fanouškům. Děkuji všem mým fanouškům a jsem ráda za podporu a těším se na zítra, tak doufám, že to vyjde. There we go, our challenger, Lucie Pudilová. We will see you later tonight. Lucie SZABOVÁ, the undefeated, the champion. You called for this fight as well. You know the fans have wanted it for so long. How do you get it done tomorrow night? How do you keep your bantamweight belt? I don't know why, but I know I was born for this, and I am going to the finish. 12-0 that would take you to. How do you get that finish tomorrow night? I don't know. It's always I have to find a way. And you always seem to do so. We will see you tomorrow night inside the cage and for the stare-downs. The champion, give it one more time for Lucie SZABOVÁ. An incredible night of fights. Again, you can join us at the Štvanice from 4 o'clock today. We will have the open weigh-ins, all the fun and games of the fan zone. Then tomorrow night, the fun goes down. Oktagon 92. Tune in on Oktagon.tv. Tune in on RTL Plus and TVP. Whatever you do, though, do not miss it. Vítejte v síni slávy typ sportu. Místě zasvěceném největší komunitě sázkařů. Toto je osobní asistent nerváka 01, s nímž zaznamenal nejvíce výher. Chameleon X, schopný sledovat 16 streamů najednou. Ten jak živej. Profi výbava analytika Plichtiče, který inspiroval nejvíce tipérů. Co děláš? Držím palec. Držíme palce všem sportovním i sázkařským hrdinům. Tip Sport, největší komunita sázkařů. Peníze, tvrdě na ně pracujete. Ale pracují oni pro vás? Protože pro miliony lidí už ano, u XTB. Nezáleží, z kolika začnou. Přidejte se k nim a tvořte vlastní budoucnost. Nevydělávejte jen peníze. Rozhodujte o nich.
Krok za krokem, investici za investicí. Peníze tvrdě vyděláváte, nechte je pracovat pro vás. Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné. Jim Beam není jen pro ty, co chodí do gymu. Třeba Jim Beam magnézium proti únavě. Jim Beam maka pro fokus. Jim Beam kreatiny na sílu. A Jim Beam protein pro růst a regeneraci svalů. Jim Beam pro každý sport. Probuď v sobě zubra. Zubr. Síla chuti. Nic nepotěší chlapa tak, jako láhev dobrýho pití. Alkohol.cz. Dobrý pití z celého světa. Sport.sk. Žijeme športom. Na svět a tento program se nedíváme černobíle. Jsme Refresher, hlas moderní generace. Max Fitness. Tvůj prostor pro sílu, energii a výsledky. Moderní vybavení, profesionální přístup a motivující prostředí. Tady začíná tvá cesta k lepšímu já. Max Fitness. Push it to the max. Sport Kontakt 7. Continental. Cvič tam, kde se cítíš jako doma. Doma. InSportline. Ve Skotsku vyrábíme whisky. Destilujeme ji a necháváme spát celá léta. Protože autenticita z nás dělá klán Campbell. Nejsme chipsy, jsme bramburky z Moravy. Hobžovy moravské bramburky. Do Brna, do Prahy, za baby i do plavy, za mámou, za prací, do auta se nevracím. Jedu vlakem, jsem nadál. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Jeďte moderním vlakem ČD. Do Brna, Ostravy, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně, kdykoliv potřebujete. Oktagon se vrací na ikonickou Štvanici. Největší ženský zápas a vyvrcholení největší rivality v historii domácí scény. Nejlepší bojovnice Slovenska a Česka o titul bantamu. Neporažená double šampionka SZABOVÁ proti ostřílené lvici s 11 zápasy v UFC Lucii PUDILOVÉ. Kdo odejde jako královna celé organizace? Dle světových měřítek nejlepší bitva za 10letou éru Oktagonu. Absolutní vládce napříč divizemi a světová 32 Will Flery jde po 3 úspěšných bitvách o pás těžké váhy obhájit i žezlo polotěžké divize. Pro něj si přichází nejsledovanější bojovník Oktagonu, světová 630 a prozatímní šampion střední váhy Mahmud Muradov. Nejdéle vládnoucí bývalý šampion Oktagonu a miláček fanoušků David Kozma. A jeho duel s obávaným katem Davidem Zavadou. Ustojí růžový panter Němcův tlak a bude jeho cesta za ztraceným titulem pokračovat. Fenomenální 22letý grappler Nafuka versus rozjetý ostravský postojář Tomáš Mudrov, který má na kontě 8 výher v prvním kole. A také české derby supertalentů. Status největší domácí MMA naděje chce opět potvrdit Jakub Batfalský. Beautiful shot. Na něj si nyní sebevědomně ukázal trojnásobný amatérský mistr republiky Vojtěch Kol s jediným cílem – postavit se na Batfalského místo. Dámy a pánové, toto je nejkrásnější turnaj roku pod otevřeným nebem Oktagon 92 SZABOVÁ versus PUDILOVÁ. Kup si pay-per-view a přenes se na turnaj rovnou do první řady na Oktagon TV.